na aria ninge mathire na mbere na gututirithia ati Kirubi makiuga ati ni umwe wa onjoria aria maranyitite itemi rinene muno hari ukuria wa bururi wa Kenya. Mwere wa mwonjoria Chris Kirubi ukinyirio mugonda-ini gwake mwena wa Gatanga kaunti ya Murang'a thaa 5 cia kiroko. Arata andu a nyumba aria marari na thiriti cia kiwonjoria hamwe na maafitha ngurani thirikari-ini othe magioka kugira uhoro Chris Kirubi uria wahurukire muthi wa mwambiririo kiumia giki thutha wa ndwari ya ihinda. Ngumo ya Kirubi igitabio kuma kuri mwaria nginyagia uria ungi. You give mom and dad personal peace by making sure her children gained gainful employment. We greatly appreciate the love you had for our mom. In business, my dad saw years ahead of what that business would look like, and it started to shape how I viewed things. One of my biggest wishes, however, was that my dad would have met the new addition to the family, my 7-month-old son, Mufasa, who too will carry the name Kirubi. We are gathered here to mourn and cry. Our hearts are damaged and scarred severely. We shall miss you much more than dearly. Marian Musangi uria ni mwari wa Kirubi ni atariirie matuko maonini wake na ithe oho akiranira kugeria kuihuria ithenya riria riratigirwo theri. But one thing was for sure. I knew that he adored me. And that was good enough. I will put on your shoes. Those shoes that you have left behind. However, my tiny little feet will be swimming helplessly in your shoes. Family ya Kirubi oho niranire kwambiriria tafarira ngurani areta njira ya gucokia guoko kuri a Kenya. That we will set up the Chris Kirubi Foundation that will honor the work and the values you were so truly passionate about. The Chris Kirubi Foundation will focus on 4 things, not 3. 4 things: education and mentorship for the youth, health, focusing on diabetes and cancer treatment. This will be in partnership with Massachusetts General, as you heard Dr. Goyal talking about. Gatagati ka atongoria thirikari-ini aria megwikinyiti gongona-ini riri ni Minister wa ICT Joe Mucheru na Minister wa Ukui James Macharia uria ukinyirie ndumiriri ya mashaka ya kuma kuri mutongoria wa bururi. In the passing of this powerhouse of a man, we have been robbed a seasoned businessman, entrepreneur, industrialist, innovator, philanthropist, whose influence spanned real estate, media, retail, charitable works, financial services, banking, among many others. He taught me many things, and many of those I have been implementing, but I love that he loved life. You know, when I was reading, and you know, I don't think any of you really can believe he was 80, because he just enjoyed life. Kirubi arahurukire ari na ukuru wa miaka 80 na ginyagia hindi ya gikuo giake arari murugamiriri na muigithia wa kambuni ngurani guku bururi-ini ona nja ya bururi. Thutha wa Chris Kirubi kuhurukio muthenya wa umuthi, family yake ni iranire ati na njira imwe kana ringi ni gutigirira ati ritwa riake riega ritinahuka kuhitukira maundu ngurani maria we mwene agirendire gwika. Handu-ini ha Kameme TV kuma Gatanga kaunti ya Murang'a, Gitagwo Ngina wa Wadiro.
Tukiuma kaunti-inĩ ya Murang'a, munini wa President Dagitari William Ruto o rĩngĩ nĩ acokereirie ndereti ya kana bũrũri nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũkĩarĩrĩria mogarũrũku ma gĩgatiba, akiuga atĩ ti ihinda rĩa ndereti ĩno. Ruto ũrĩa ũkwaragia arĩ kũrĩa kaunti-inĩ ya West Pokot augĩte atĩ ndereti ĩrĩa ĩbatiĩ kuoya mũhari wa mbere nĩ ya kwarahũra wonjoria wa bũrũri na nĩguo kũhotithia Akenya gũkorwo na mbeca cia kũmateithia. Mambo ni tofauti. Kuna wale wanataka kutudanganya na wametuzoea ati wanataka kutudanganya shida ni ukabila, tubadilishe katiba ndio wapate vyeo. Sisi tunawaambia shida si ukabila, shida ni uchumi. Tubadilishe uchumi. Kila mwananchi apate kazi ama biashara, aweke pesa kwa mfuko. Nyinyi mnanielewa? Na ndio mnasikia tunasema tunabadilisha mfumo wa uchumi. Badala ya ile kutoka juu ikuje chini, sasa tutaanza chini iende juu. Tuanze hapa kwa mama mboga kwanza. Na huyu mtu wa biashara hapa chini. Ama mnasema namna gani? Mnasema shida ya Kenya ni ukabila ama ni uchumi? Nyinyi mko na shida na Waturkana? Mko na shida na Wakikuyu? Mko na shida na Waluya? Shida yenu ni nini? Pesa kwa mfuko, my friend. Wacheni kutudanganya. Tumewaambia wacheni mambo ya katiba. Katiba hakuna shida. Tubadilishe sera. Nyinyi mnanielewa? Mnanielewa watu wa West Pokot? Kabla ya nyinyi kubadilisha katiba mgawane mamlaka, tubadilishe sera. Hawa wananchi wapate kazi na biashara, waweke pesa kwa mfuko. Hiyo ndio ya muhimu kwa Wakenya wote. Tugitigana na icio cia Deputy President William Ruto to mureke ndetwege President Mugathe Uhuru Kenyatta nake nĩ orĩtie gũgakoragwo na gũkuruhania kwa anyiti itemi matiganĩte harĩ gũtua matua thĩinĩ wa honge cia kĩmabũrũri ta rũhonge rwa ũrũmwe wa kĩmabũrũri. Akĩaria arĩ kũrĩa bũrũri-inĩ wa Turkey kĩgomano-inĩ kĩa atongoria, Uhuru ningĩ nĩ augĩte ũrĩa rũhonge kana honge ici ciratongorio wega na nĩguo gũteithĩrĩria harĩ kũng'ethanĩra na maũndũ matiganĩte marĩa marang'ethera thĩ ng'ima arĩa nĩ hamwe na kĩng'ũki kĩa mũrimũ wa COVID-19. Uhuru ningĩ nĩ augĩte atĩ ũnyitanĩri ũrĩa warĩ na hau kabere harĩ kũng'ethanĩra na COVID-19 nĩ ũgĩte na ithenya mũno makĩria hoka nĩ kwaga wĩigananu harĩ ũheani wa njanjo cia mũrimũ ũyũ wa COVID-19. Is critical, and what the pandemic has reminded us of. It's clear that EU diplomats and Europe as one of the most affluent. What this pandemic has actually shown is that we need more cooperation, not less cooperation. It has shown the importance of our multilateral institutions, but at the same time it has shown that you cannot win unless everybody wins. And I think the bottom line is, for the first time, many African countries were actually very much on the forefront of doing and following the kind of guidelines that had been laid out. We were also very active in the very early stages, participating with a lot of the companies and corporations that were developing vaccines, participating in the clinical trials. But unfortunately, despite our preparations, when it came to the crunch, and the crunch was access to the very same vaccines that would have given us all protection, we were at the bottom of the list. Now, this is something that truly indicates that the kind of vaccine, kind of nationalism that we have seen, the kind of bias that you have seen in terms of hoarding critical vaccines, where you have countries today that have 50 vaccines to every citizen, and yet you have countries that are crying just to give their citizens a single dose. I think this kind of thing actually shows that we really need to deepen cooperation, and not just cooperation in terms of the global financial situation, but in terms of all actions that we take. If it's climate change doesn't affect one country as opposed to another. It affects the globe.
hau president onake ne ya ria wega ne arireria gitaro kia Africa. Tabe tuikirie horo hanini muriro wa Kameme TV tuguthuke kuria thoko tuthukume kindu njokererie tuthie na mbere na mohoro maitu. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Edinburgh College of Medical and Health Science, Animal Health, Business and Technical Studies nĩ thukuru wa kĩrĩu ũrĩa wĩ Murang'a taũni. Ihinda rĩrĩ Edinburgh College nĩ maranĩrĩra intake harĩ kothi cia diploma na certificate ta Clinical Medicine and Surgery, Nursing, Pharmacy, Community Health, Lab Technology, Health Records, Veterinary Medicine and Artificial Insemination. Oho nĩ mathomithagia Journalism, Business Management and CPA, Cosmetology, Full Secretarial and Front Office, Hospitality, Electrical and Electric Engineering, Plumbing and Pipe Fitting, ICT, Fashion and Interior Design, Aviation na kothi ingĩ nyingĩ. Edinburgh College mena kũndũ kwega gwa gũthomera, lab hamwe na library cia kĩrĩu cina indo ciothe na oho mena hostels. Macerere ũmũthĩ wĩyandĩkithie kana ũhũre thimũ ĩno 0711 607 607. Edinburgh College, breaking barriers. Welcome to the great Kenyan experience in Africa, where man and machine become one. The Safari Rally is returning home from 23rd June to 27th, 2021. Catch the action on all Safari Rally Kenya social media pages. This is the great Kenyan experience in Africa. Mathenu ame kiodo kimwe matiaga gukomrania. For 7 days nie mamoni takana keto nie mamoni takana in fact tutikamento kana mwenye Shimani na mwihaki Joki na Gathoni aria mitugo yao ona ngurani ta thi na iguru. Unipate umejaribu kuguza kitu hapa ikara haha kaba na sio ni mwadhara ona gutari oguo ngurani yao ndigigiria maikaranie. Joki ajira atiriri ate nie ndikwenda kuigua horo konaini na Joki. Tuikaranie o muthenya wa Jumamothi kwambia thaa 1:30 na kiumia thinacara cia hwaini. Tiga kunjita mwana we nie ndiri mwana waku. Joki riu nona maundu maria werehere na no ngukanagia ninywe muthambagia. Guku gwa Kameme TV muthegi wa riri. Wewe ndukaikare hau. Muturire. Maya ni mohoro ma Kameme TV. Ngatho nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra na gũtwarana hamwe na ithuĩ hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ thĩinĩ wa mohoro matũũra-inĩ. Tukiingira thĩinĩ wa kaunti citiganĩte nĩ atĩ thirikari ya kaunti ya Nyandarua rĩu nĩ ĩrugũrĩtie mwako mwerũ wa kwararamia thibitarĩ wa JM Kariuki Memorial Hospital kũrĩa mwena wa Olkarau, akĩrugũria mũthingi o hamwe na kũrathima kwanjĩrĩria kwa mwako wa thibitarĩ ũyũ wa JM Kariuki. Gavana wa kaunti ĩno ya Nyandarua Francis Kimemia augĩte mwako ũcio wona warĩka nĩ ũkwambatĩria riri wa thibitarĩ ũcio o hamwe na gũtangĩkĩra ũkunderu wa wodi citiganĩte kuma cia ciana o hamwe na andũ agima. Kuna mtu mwingine amekuja. Nalete mwingine. Hata wapi Mungu akuja. Kwa nani muone? The front of the building. Yeah, that's the bucket. Niguo ukondeka wi haraihu machine ya nini niguo aikete mwino ucio Isto wa flagship projects ya berari machine ya cia nuthu billion milioni 500 iria tugurite cio thoreka flash tu thini wa account ya Nyandarua na nimona wira uria mwega turutite wa guteithia andu a Nyandarua account thina wa faro thire thini wa account ino wa keri ni maundu ma thibitari ino ya JM Hospital na thibitari ya kuria Engineer Hospital kuria ni twambiri Engineer Hospital kuna mirandi twambiri ya guthoreka ward ku na thie na mbere
kinya maundu magego maundu maitho ma thibitari yo macio mathii na mbere tuguko tugithie kuona kuo no muthi tuguko JM Hospital tukiambiriria thibitari njeru tureta Mashujaa Hospital Complex ile ego ikihuthira bilioni 1 icio ni milioni 1 bilioni 1 na milioni magana mana na mwako mwenye ukuhuthira kindu milioni 600 na cio dawa ihuthire kindu milioni 800 hau uguo ciothe ciuke 1.5 kindu roughly 1.5 billion shillings uko ina gorofa 5 tuko tukira kinya maundu ma cancer kwi wodi tuthondeka ya cancer turakana thirikari ya Mheshimiwa Uhuru wa Kenyatta tukenete muno taikari a Nyandarua nundu wa maundu ma turarehwo thibitari ino nene tutari tuona thiini wa Nyandarua kuno no tucokerie thirikari ngatho ya mugathe Kameme ni tondu wa wira warutite munene ni kugeria muno kurobu thibitari ino igoka nginya Nyandarua kuria kungi gutari kana kibia gutiri level 5 ni turakena muno ni tondu ni tuona thibitari itu ni aramio ni wona andu matitinda magithi Kenyatta marithondekagirwo guku maudi maitu megukorwo mari matheru dawa ni cikuoneka hongera kwa gavana wetu. Nao mothe andu angi 6 ni mahotanire matinahota kuhitha gikeno kiao nao ni thutha wa kuhotana indo ngurani thiini wa kihitaitano kia hauru kiria gikoretwo gigithie na mbere ceceni-ini ciothe cia kambuni ino ya Media Max. Muthenya wa umothe Anwairi Mukuma na Ikuru niwe wihotanire ngari muthemba wa Toyota Probox akirumirirwo ni ahotani angi eri a fikifiki muthemba wa TVS na ningi aria ni Maria Rodomwe na Matani na aria othe makorirwo makihotanira iheo ici. Tabarira ino ya hauru igukinyagira muthenya wa Jumamothi Kameme TV na Kameme FM thiini wa tabarira ya njanjo ya muturire. Riu ri we unjirie we ni nyina wa soja. Njita nyina wa soja. Soja ruta wira uriku? Akoragwo ari muthigari Mombasa cimuretewa. Riu githe ndwakimwira we na nduthi riu? Ndamwira ndina nduthi. Congratulations ma'am. Ukuruta wira uriku nayo? Ino ndirenda indeithie wira ukuira ng'ombe mahuti. Andu ha ukomboraga cieni. Kurima. Ucio urimi wake ni wa gacira. Tucoka tuthie he my sister haha. My sister we mwega? Kwega muno. Uhoro waku? Iboru. Riu ri we ni we witagwo Eunice? Yvonne. Oh sorry Yvonne. Na riu ino ni yaku? Neno ni yaku. Riu riko riu tigukekema muno? Ni. Riu urarihire ki? Ndarehire 510. Ithe cio tiwe Ngai? Niwe Ngai. Niki kingi urenda ukayira guku? Ndenda Probox. All right. Sasa tuko na all the way from Kawangware, Catherine. Yes. Bora. Malai. Sasa maneno iko namna hii. Maneno. Shindo shiriho. Bindu biriho. Bindu biriho. Bindu biriho. Na tuko na fridge na oven. Fridge na oven. Sasa sikule Kawangware wewe utabamba sana. Nakwambia sasa mimi sishikiki. Na unajua ukitaka kubake cake hapa unaweka hapa. Ukitaka kubake ile nyama ya maini ndio hiyo hapa. Hapo. Cynthia mwega? Ndi mwega. Muri muthuri uyu? Riu we na nduthi na kana. Muri muthuri uyu? Riu mukuriha ki? Tukuriha 952. Ndio kuona kwa haoro gwecoja. Gwecoja muno. Riu ri nduthi muko ni ukumenya gutwarithia kana uri kuo ni muthe? Ni ngwiruta. All right, congratulations. Uria Ngai akurathima muno. Riu na TV na sabufa. Rwimbo rutaraheka uhoro. Yo. Eni. Congratulations. Asante. Kwa haoro ni urenda guka ringi? Eni. Ngire ria keri. Tondu ni ria keri wayirite ki? Ndira moya na gari ko retheri. Riu wina riko? Wena Probox? Yes. Jambo. Na Ikuru hana atia? Na Ikuru ro heho ndiratigire ira. Ndagirwo ni mundu gwitwo. Ndiuka uraigua atia wina ngari njeru? Ni kiundu gitangiri, kiundu tangira mundu, kiundu tangihota kwerethera. Na riu he andu ringi mareciria ati ndoi kururumia tarurumia. Andu megicambio. Kiuru? Kinya matoi? Bas. Bas. Riu ni ugucoka ringi gukwa hau nu? Yeni. Urenda kuyira ki? Probox yengi. Na drone ata mungicokia nyumba no mutukenie muno. All right. Nyumba ni gucoka guku kwa haulu, turagia haulu. Can you go? Ta imagine my sister ena kiria kindu gigwitwo ngari. Ngai akurathime na gwike wega.
tucemanie hindi wengi. All right, kwa hau lo kwina nyumba kwina ngari Pro Box Saturday niwe nganengera igira thiini wa 77892 account name andika kiugo ka ucoke haria wikire bid yaku ucoke wikire ciringi 40 peke yake. Semanie Saturday. Gitigana na icio tuthie kure kaunti-ini ya Naikuru, gikundi kimwe kia mbeu njithi matanyihiire 40 Matuuraini ma Kivumbini na Bondeni riu nikirehete mwihoko wa kurunga uregenyoku wa mitugo mwena uyu na uria ukoretwo ugithinia muingi wa miena iyo itiganite. Mwihoko uyu humanite na mbeu njithi acio ukorwo makiambiriria biacara citiganite na nigetha gwikuria kimuhuko. Waithira wa Kihara na riboti makiria. Kaunti ya Naikuru ni mwa kaunti iria cianandĩkithia ũnyegenyũku wa mĩtugo kũrĩ mbeũ njĩthĩ na rĩrĩa rĩothe matũũra ma Kivumbini na Bondeni magwetwo. Kĩrĩa gĩũkaga meciria-inĩ maingĩ nĩ ũhũthĩri mũũru wa ndawa cia kũrebia, wĩici no maramari kũrĩ mbeũ njĩthĩ. Ni mitugo yanacũngĩrĩria honge cia ũgitĩri kũingĩrĩra itanya-inĩ rĩa kũrũnga mĩtugo ya mbeũ njĩthĩ acio. Rĩmwe wĩrutĩri ũcio karinga ihiga na ciĩko icio ikehĩrĩra. No kĩrĩa ingĩ mateciragia nĩ gũkorwo atĩ mũthenya ũmwe mbeũ njĩthĩ aya makĩria matũũra-inĩ macio nĩ mangĩagĩire na rĩciria rĩa gũcenjia mĩgendere yao hatarĩ kwĩrwo nĩ mũndũ. Maciaro ma mĩtugo ĩno makiumana na tabarĩra ya kazi mtaani. Crime imeenda chini, wizi imeisha sababu vijana wengi wako hii kazi, wakitoka kazi wamechoka, hawafanyi crime. Sasa hii tukiongea, kuna wengine waliweza kupata kazi za jeshi wakaenda. Kuna wengine waweza pata kazi za polisi wameenda. Kuna wengine pia wametoka kwetu wameandikwa na makampuni hapa kwetu mjini Nakuru out of learning ya kukua discipline wameweza kupata kazi. Gikundi kia mbeũ njĩthĩ kia mazingira kĩrĩa kĩrĩ na andũ 50 nĩkĩo kĩrehete mogarũrũku maya kũrĩa o mũthenya mbeca iria o mũndũ emathagĩra kuma wĩra-inĩ ũcio macangaga na iria macokire kwambĩrĩria tabarĩra yao yokũria wa mĩũngũrio ya mĩtĩ na matharũ na gũcoka kwenderia mũingĩ hamwe na mathukuru-inĩ na mathibitarĩ-inĩ. Kazi ambayo kwamba tumepanda miti, kuna baadhi yetu wamefaidika kwa hii kazi. Mmoja katika hiyo group alinunulia mashini ya kukata manyasi. Hivi sasa tunavyoongea haiko na mashini 3 kutokana na kazi hii mtaani. Kuringana na Mustafa Nur uria ni muikariri giti wa gikundi giki oigite kwa ihinda riri mari na miungurio ya miti na matharu 15,000 guku magitanywo kwimathira muigana wa ciringi 300,000. Mustafa agatariria uria magayaga mbeca iria monaga na ingi magatenga keheri-ini cia gukuria gikundi giki hamwe na muturire wao wa matuku meguka. Kama sungura 1,000 ama 500 kulingana na uwezo wetu ambao kwamba kama kazi itaendelea, kazi kisimamo, unajua pia hali yetu pia itakuwa imedhoofika kiasi. Ono la 4 ni kuwa tulikuwa na hesabu nyingine ya kuweka pale mbuzi za maziwa. Tuone pale tatufikisha. Nĩ ndeto irehete mwihoko kũrĩ mbeũ njĩthĩ aingĩ kũrũmĩrĩra gũcenjia kwa mũtũrĩre wa arĩa marĩ gĩkundi-inĩ gĩkĩ, arĩa rĩu marĩ na ũhoti wa kũhũnia famĩlĩ ciao na gũthomithia ciana ciao. Vijana wangu wame benefit. Sasa ile ninatembea kwa vijiji nakuta wengine wamefungua biashara, wengine wamenunua mapikipiki, wengine wameweza kununua mashini zile za kukata miti na kukata nyasi. Tabarĩra ya kazi mtaani ya mũigana wa ciringi bilioni 10 yambĩrĩirie mweri-inĩ wa kana mwaka mũhĩtũku kũrũmĩrĩra kĩng'ũki gĩa COVID-19 gũthararia mũtũrĩre wa aingĩ itanya-inĩ rĩa kũguna mbeũ njĩthĩ kwĩmathĩra ũboco. Rĩu thĩna tabarĩra ĩyo o rĩngĩ kuona nĩ irehete mogarũrũku kũrĩ mũtũrĩre wa amwe. Uhuru Kenyatta aongezee na azidi kuifanya kama kazi ya serikali maisha yake yote mpaka atoke uongozini, tuendelee kujipatia riziki. Watukaa sisi tutarudi kwa station mbaya. Station yani haritamaniki, hakuna mwenye anataka kurudi kwa station kaa hiyo. So mimi tuna prefer at least gava ikae ituongezee, sababu bila hiyo pesa tutarudi kwa shughuli zingine za hata gava yenyewe itakajwa na yutu arudi. Handũ-inĩ ha Kameme TV getwo Waithira wa Kihara. Agi Waithira wa Kihara mũrero wa Kameme TV nĩ ndakena nĩ ũndũ wa gwĩtĩkĩra gũtũcagũra gwĩtĩkĩra gũtwĩrorera hwaĩ-inĩ wa mũthenya wa ũmũthĩ.
tugucemania ringi thaa 3 thiini wa mutamburuko wa mohoro gwa kahinda ga ithaa rimwe uguo na nuthu niguo tugukorwo tugicemania nawe kwa ihinda riri kenerera tabarira iria cikurumirira njitagwo Kuria wa Gichimu na tuguteithanagia na Nyambura mwari wa Wamuca tugukorwo nakio haha.